Okay. ഡെൽജോച്ച, നമുക്ക് 7 മണിയായില്ല, നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അതൊക്കെ തുടങ്ങിയാലോ? ക്ലാസ് തുടങ്ങല്ലേ? Let's start, Father. ഒരു 30 പേരായിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. What about Dr. Sunu? Is there? Yes, Father, I am here. Yes. Yeah. Dr. തുടങ്ങല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. Yes. Good evening, everyone. ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആചരിക്കുകയാണ്.
ഈ വർഷത്തെ തീം ബെറ്റർ സർവൈവൽ ഇസ് അച്ചീവ് ത്രൂ യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്നാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അമല ഹോസ്പിറ്റലും ദേവമാത CMI പബ്ലിക് സ്കൂളും സംയുക്ത ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അമല ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫാദേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, സ്റ്റാഫുമാരും അതോടൊപ്പം ദേവമാത CMI ഫാദേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, പാരന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി അമല ഹോസ്പിറ്റലിലെ അസോസിയേറ്റ് ഫാദർ ഡെൽജോ പുത്തൂർ CMI അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Agila Joy. Good evening to you all. Dear respected Father Julius Arakel, Director Father Amala Institute of Medical Sciences, Reverend Father Sunny Punoli Parambal, I hope he will be here, and the Principal Devamada Province, and Reverend Father Sindo Nangini, Vice Principal Devamada School, Public Schools, and Dr. Sunu Siriek, our beloved oncology doctor, assistant professor, medical oncology and hematology, and Ms. Sheila Thomas, secondary section coordinator, Devamada CMI Public School, Thrissur, and dear respected dignitaries and parents, and dear children and teachers of Devamada Public School. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 15 ഇന്റർനാഷണൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ദേവമാത പബ്ലിക് സ്കൂളുമായി ചേർന്ന് സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളിലാണ് ക്യാൻസർ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലൊരു അവയർനെസ് അതായിരിക്കും ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗം എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങള് സണ്ണി പുന്നോലിപ്പറമ്പൽ അച്ഛനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്തത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, ഞങ്ങളും അതിനോട് സഹകരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിൻഡോ നാങ്ങണി അച്ഛനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അതിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കാൻ കാരണമാവുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അഖില പറഞ്ഞതുപോലെ ബെറ്റർ സർവൈവൽ ഈസ് അച്ചീവബിൾ ത്രൂ യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന വലിയൊരു സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഒരു 3 year ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് ICCD ഇന്റർനാഷണൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ വൈഡ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ നമുക്ക് am I audible? Yes, you are audible. നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതിന് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക. അതിന് നല്ലൊരു ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സുനു സിറിയക് റെഡിയായിട്ട് തന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക. ഒരു ബെറ്റർ കെയർ, അത് റൈറ്റ് ടൈമില് റൈറ്റ് കെയർ റൈറ്റ് ടീമിലൂടെ ലഭിച്ചാൽ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ചൈൽഡിനെ രക്ഷിക്കാം, ആ ഫാമിലിയെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷനിലേക്ക്, ഈ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സെലിബ്രേഷനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൂലിയസ് അറക്കലച്ചനാണ്. CMI കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ തന്നെ അംഗവും അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ ഡയറക്ടറും കൂടിയായ ഫാദർ ജൂലിയസ് അറക്കലച്ചൻ തന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരല്പസമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച വിശാല മനസ്സിനെ ഓർത്ത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ദേവമാത പ്രൊവിൻസിന്റെ
ദേവമാത പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെയും അമലയുടെയും പേരിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട സണ്ണി പുന്നോലി പറമ്പലച്ഛനാണ്. അച്ഛനും ഇതില് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ഇതില് അദ്ദേഹം കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ആശയത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സിൻഡോ നങ്ങിണി അച്ഛൻ ഈ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ജോബിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തകരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചത് സിൻഡോ നങ്ങിണി അച്ഛനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലത നമുക്കൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവമാത പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന, ഇന്ന് ഒരു ആശംസ സന്ദേശം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിൻഡോ നങ്ങിണി അച്ഛനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് മിസ് ഷീല തോമസ്, സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷീല തോമസ്. ഒരുപാട് ഇതിൽ സഹകരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ദേവമാതാ പ്രൊവിൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മിസ് ഷീല തോമസ് ആണ്. ഷീല തോമസിനെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഡോക്ടർ സുനു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളിലോ അതിന്റെ സിംറ്റംസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടൈമില് റൈറ്റ് കെയർ റൈറ്റ് ടീം വഴി എത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഈ 1 hour പ്രോഗ്രാം വലിയൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ജൂലിയസ് അറക്കൽ CMI അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Respected Reverend Father Sindo Nangani, Vice Principal Devamada CMI Public School, Reverend Father Deljo Puttur, Dr. Sunu, Akila, Miss Sheila Thomas, and Priya Adhyapakare, Madapidakale, Suhruthukale. I'm extremely happy to see you all on this virtual platform, especially in this evening. Now the time is 7:10. So usually ee samayathokke nammal veedinte therakkuzhillokke aayirikkum. So we see the COVID as a blessing. Idu COVID ulladondana namukku ingeneyokke ee samayathu ee virtual platformil varanum chela talkukal parijayamullavരുടെ തന്നെ talkukal kelkkanum പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേ ബി ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയ വിധത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹാൻഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് വളരെ ക്യൂറബിൾ ആണ്, പ്രൊവൈഡഡ് അതിന് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? വല്ല സൗണ്ടും കേൾക്കണ്ട? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, Father, it's clear. It's clear now. Okay. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ സർവൈവൽ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എന്തുമാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുള്ളതാണ്, ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അവർ വലിയ ആളുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന കഥകളൊക്കെ അവര് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അനിൽ സാറൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഇവിടെ. അസുഖം മാറി സുഖമായിട്ട് സർവൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവയർനെസ് ആണ്. If you know things better, അതും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can take proper steps for that. നല്ല റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന
കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വന്നതിന് നിങ്ങളെ വലിയ വിധത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സുനു ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കാനഡയിൽ അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പുതിയ പുതിയ കാൽവയ്പുകൾ റിസർച്ചിലൂടെ അറിവിലേക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നയിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ സുനു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അമല വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിറക് മുളയ്ക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം നല്ല എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിറക് മുളയ്ക്കട്ടെ, അങ്ങനെ അമല വിങ്സ് കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസറിന് സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഒത്തിരി ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനുവിനെ അറിയാം. ഞാൻ രാമചന്ദ്രൻ സാർ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് ഈ അമല വിങ്സിന് കുറച്ച് ഡൊണേഷനൊക്കെ തന്ന്, കുറച്ചല്ല വലിയൊരു എമൗണ്ട് 20 lakhs-ഓളം എമൗണ്ട് ഡൊണേഷനൊക്കെ തന്ന്. ഞാൻ ഇന്നലെ പാലക്കാട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനമാണ് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങോട്ട് താങ്ക്സ് പറയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും താല്പര്യവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില് നമ്മളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാവട്ടെ, നമ്മുടെ പരിചയക്കാരാവട്ടെ, ആരിലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുന്നു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി എക്യുപ്ഡ്. നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്നതാണ്, ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനുവിനെയും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു. സുനുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്, വലിയൊരു നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫാദർ സിൻഡോ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് ഇവിടെ അമലയിൽ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഡെൽ ജോർജിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഫാദർ ഫോർ യുവർ ഇൻസ്പയറിംഗ് വേർഡ്സ്. അടുത്തതായി ആശംസ പ്രസംഗത്തിനായി ദേവമാത CMI പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ സിൻഡോ നങ്ങിനി CMI അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good evening, one and all. Resource person of the day, Dr. Sunula Sasariak. Reverend Father Julius Arakel, Director of Amala Hospital. Reverend Father Deljo Putur, Associate Director. Reverend Father Sunny Punneli Parambil, our beloved Principal. My dear parents, teachers of Devamada Fraternity. The vision of Amala Institute of Medical Sciences is to be the best teaching hospital known for its excellence in holistic healthcare, quality education and research. As we know, Amala Hospital is managed by the Devamada province of CMI congregation, founded by Saint Kuriakos Elias Shavra. First of all, I wish to congratulate Amala Hospital management team for their relentless service against COVID-19. Thank you from the bottom of my heart for serving on the front line of this pandemic. Doctors and nurses are the heart and soul of the war against COVID-19.
Thank you for your great service to humanity and keep it up. We have to appreciate you for putting yourself in the way of danger to save others, to save the public. This is what it means to be a hero. This is what it means to build a beautiful legacy. Special congratulations to Amala management team. Today, we are gathered in this online platform to get more information about childhood cancer diseases. God cannot be everywhere, so he sends doctors. Today, Devamada CMI Public School parents are ready to listen to our resource person, Dr. Sunula Sasariya. He is a very much dedicated person in the medical field to cure cancer patients. We know that medicines cure diseases, but only doctors can cure patients. നൂറോളം അസുഖങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. വളരെ മാരകമായ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മുതൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മാറുന്ന തൊലിയുടെ ക്യാൻസർ വരെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ക്യാൻസർ രോഗം ഭീകരമാണെങ്കിലും നേരത്തെ രോഗനിർണയം നടത്തിയാൽ ക്യാൻസർ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാം. അതുകൂടാതെ പല ചികിത്സാ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡോക്ടർ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്യാൻസർ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമ്മിൽ വളർത്തി രോഗം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി, ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അമല ഹോസ്പിറ്റൽ ടീം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അമല ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിവരുന്ന എല്ലാ രോഗാതുര പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമാകട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഫലദായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നന്ദി. Let's welcome Dr. Sunu and let's lend our ears to have a fruitful session in this beautiful evening. Thank you. Thank you, Father, for your support. അമല ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം പ്ലാൻ നടത്തുന്നതുമായി ദേവമാത സ്കൂളിനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ സണ്ണി അച്ഛനും സിന്ധു അച്ഛനും വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. താങ്ക് യു ഫാദർ ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ മുഖ്യ ഭാഗമായ അവയർനെസ് ക്ലാസ് ആണ്. ഈ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അമല ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി ആൻഡ് ഹെമറ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സുനു ലാസർ സിറിയക്കാണ്. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. എനിക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടും? Okay, done. Okay, now you can share. Okay. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? Yes, doctor. Okay, ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? Clear ആണ്. First of all, thanks to Sunny Achan and Sindhu Achan. Special thanks to Julius Achan, Deljo Achan, Julius Achan. Special thanks പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഫാമിലിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഔപചാരികതയ്ക്ക് ആയിട്ട് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ we are celebrating International Childhood Cancer Day. This is basically celebrated. Almost every other day is celebrated as something. 2 days back we celebrated Radio Day. Definitely yesterday we celebrated Valentine's Day. And every other day is some day. So the purpose of each day, ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുന്നതിന്റെ purpose എന്ന് പറയുന്നത്, it's basically to highlight the importance of that theme or that topic and make us think and be aware of that topic. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ we are celebrating it as International Childhood Cancer Day. It's not it's celebrated basically because we are celebrating the success of many superheroes who traveled a difficult path, which fortunately many of us did not have.
we also need to take it up as our responsibility to help many others also to travel through this difficult path and become superheroes for us. So children are our future. It's our duty to fight for them. And that is what International Childhood Day reminds us. ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വാട്ട് ഇസ് ക്യാൻസർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കേൾക്കാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല. ക്യാൻസർ എന്നുള്ള വാക്ക് പലർക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പല റിലേറ്റീവ്സോ പല ഫ്രണ്ട്സിനോ പലർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ ബോഡി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ്. കുറെ സെൽസ് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി. ആ ബോഡിയിലത്തെ ഒരു സെല്ല്, ഏതോ ഒരു സെല്ല് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് പെരുകൊണ്ട് ഒരു ട്യൂമർ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഒരു ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. It can be different types. It can happen in the blood, it can happen in the brain, it can happen in bone, skin, lungs, wherever there is a cell, a cancer can arise from that part. For a rough estimating, today we are going to see only about childhood cancer. Childhood cancer, fortunately, it is not anywhere near to the number of cancers in adults. It's very less. But the difference is that it's something that affects children. So it affects us, each and every family, very badly. A rough estimate says that there is around 2.5 to 4 lakh new cancer patients every year in the world. Fortunately, around 20% of this cancers happens in India. Because India's population is also almost 20% of the world's population. So every 3 minutes, a child is diagnosed with cancer in some part of the world. In India, 20% of these cancers happens in India. Now, what are the different types of cancers that commonly happens in children? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ലുക്കീമിയ. ബ്ലഡിന്റെ ക്യാൻസർ ആണ് കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. This is the almost around 40% of the cancers is leukemias. Around 24% of the cancers are there are Am I audible? Hello? Yes, sir. Doctor. And then there are the common types of tumors are the brain tumors. Neuroblastoma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു അഡ്രീനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുപോലത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് ന്യൂറോബ്ലാസ്റ്റോമ. വിൽസ് ട്യൂമർ ഇസ് ക്ലാസിക്കലി സംതിങ് ദാറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ദ കിഡ്നി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തംസപ്പ് തരുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ. That child is basically Wilms tumor survivor. നമ്മളിവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ലിംഫോമാസ്, ഓക്കെ. പിന്നെയുള്ളത് ലിംഫോമാസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഹെപ്പറ്റോബ്ലാസ്റ്റോമ ലിവറിൽ വരുന്നതാണ്. ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ ആൻഡ് എവിൻ സാർക്കോമ ഇത് രണ്ടും കോമൺലി ബോൺസിൽ കാണുന്ന ട്യൂമറാണ്. റാബ്ഡോമയോസാർക്കോമ മസിൽസിൽ കാണുന്നതാണ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി വെരി സ്പെസിഫിക് ട്യൂമർ ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ, കണ്ണിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ്. Most of these tumors have got a specialty that these are very exclusively in childhood age group കാണുന്ന ടൈപ്പ് ട്യൂമേഴ്സ് ആണ്. ലുക്കീമിയ ഒക്കെ അഡൽട്ടിലും കാണാം, ബട്ട് വിൽംസ് ട്യൂമർ, ഹെപ്പറ്റോബ്ലാസ്റ്റോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതലും ചിൽഡ്രനിൽ കാണുന്നതാണ്. Now, I wanted to stress something, a few things that if you look at the hospitals, the best hospitals around the world, childhood cancer around 80 to 90% curable. But the cure rate comes down as the development index of the countries comes down. For a developed country, the cure rate or underdeveloped or poor country. The reasons we will discuss. India around the cure rates is around somewhere from 30 to 40%. United States അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ 80 to 90% ക്യൂർ റേറ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ഗെറ്റ് ഓൺലി 30 to 40%.
WHO, World Health Organization, has kept an ambitious goal to improve this survival all across the world to around 60%. In Kerala, the estimated number of new cancers is somewhere around 1,000 to 1,500 new cases. Most of the cases in Kerala get treated in Regional Cancer Center Trivandrum. And then there are almost around 50% of the cases are treated there. The rest 50% are treated across the state in various private as well as government centers. So you have to understand that the bulk of a burden is going to one hospital, and that's a big burden for that hospital, and that has to get decongested for better care. Now let's look into the survival. എത്ര കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ടൈം, ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ടൈം ഇസ് ദിസ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല, ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. At the time when our country became independent, the childhood cancer survival was almost around 20%, 0 to 20%, only people survived. There were a lot of scientific discoveries that happened at this time, that many new drugs and many new combinations of drugs happened to come. And the survival immediately started improving a lot. And in the next 20, 30 years, most of the diseases were around 60 to 70% curable. And in the next 20 to 30 years, the survival again slowly started picking up, slowly. And currently, for some diseases like Hodgkin's lymphoma or a disease, okay, the survival is almost 100%. That we are almost able to, this is for childhood. 100% of the childhood cancers namukku cure cheyan pattunnadanu. And that is an immense achievement. And this is an achievement that is unparalleled in any other cancer of adults. Adult cancers, survival, 90%, 80% of the patients, either stage, stage 1 or 2 or 3 or 4, chances are less. So this is the dramatic improvement in childhood cancers that has happened in the West. Why there is an importance for this thing is because when 80% of the children in the West survive, unfortunately in low and middle income countries, only 20% survive. And this disparity is not because of high cost medicines. It's not because of there is a very expensive medicines or something. All the treatments are pretty simple and pretty affordable, but still there is a big gap in this. Why? Basically because cancer is diagnosed. If we can cure all these cancers, practically what happens is that the treatment is not available for all patients. Chemotherapy, radiation, surgery, almost 20% കുറവേ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 20% abandons the treatment for various reasons like socio-economic, പൈസയുടെ കുറവ്, വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയുടെ, പാരന്റ്സിന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും treatment gets abandoned. And finally, in a developed country, the survival diminishes to around 20 to 40%, which is what is seen in India. So it's not because that the medicines are very costly or the treatment is very expensive. It's basically because of many other reasons. If there are 100 patients in the diagnosis of 100 patients in cancer, childhood cancer, almost around 80% gets the complete proper diagnosis. Bakiyolla diagnosis cheyanalla paisayada deficiency, allengi center deficiency, angane kondu 20% do not get properly diagnosed or treated. Many of them ends with quacks. The diagnosis cheyidalum, there is a chance that there is a 10% chance that there is a chance that there is a misdiagnosis that can happen because of various testing errors. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 75% പേഷ്യന്റിൽ another 10% will refuse treatment for various reasons, various stigma, beliefs and various other reasons. അങ്ങനെ 65% patients treatment start ചെയ്താൽ 15% or so patients abandons the treatment, unfortunately. They stop the treatment in between. Another 10% of the patient, they develop serious side effects. Another 10 to 20%, the disease comes back. So finally, the cure in a developing country is only around 20 to 40%. Whereas remember, in Western standards, all these fatal toxicities are taken care of by better healthcare system. Abandonment does not happen because they are well supported. The parents are well supported with their jobs and money and everything.
And treatment is not refused because the stigma and unwanted beliefs are very less. And the diagnosis is also much more proper, and most of the patient comes for diagnosis. If each of this step is corrected, the survival from here, it will reach somewhere around here to 80%, which is what we want. So this is the global goal of WHO that I mentioned. If we increase the survival from the current 20 to 30% to 60% by 2030, we can save 1 million children from cancer being died. This is the goal. And how can this be done? There are various steps like financial protection for the parents so that the family does not end up in a catastrophic situation after the treatment, reducing the hunger and malnutrition during the treatment process, investing in child cancer support systems, providing educational facilities for them, clearing the gender neutrality. Fortunately, Kerala does not have this as a big problem, but many other parts of the world and our country has got this as a major problem, that there is a discrimination against the girls and girls. Universal access to good, clean water. And there are many, some things like that, which can be used to improve the socio-economic factors of childhood cancer treatment. This we just told what are the common types of leukemia. Now, what are the early warning signs of childhood cancer that you should look in your child or look for any child? This is a short synonym which was developed by South African Children's Cancer Association. SILUAN, which looks for seek, eye, lump, unexplained aching, neurological. I'll tell you one by one. Seek. Any symptom that's prolonged, you seek for medical attention. If the child has been treated by a physician or a pediatrician for one line of treatment and the symptom is not improving, go and get investigated so that early diagnosis is not missed. If a symptom goes away and comes back again after a short interval, be cautious and go and check for it once again. The child or kochina kalum vedana nu parnu avun korchu naal oru rendu divasam vedana nu parnu oru balm okke pertiyappo vedana poi rendu divasam veendum odi kalichu naalamathe divasam veendum vedana nu parayumbo there should be something there. Kuttikku pani vannu covid ne patti markku covid illatha oru kaalaghathathil kuttikku pani vannittum oru crossina paracetamol allengi antibiotics koduthappo maari rendu divasam kazhinappo veendum pani 4 divasam kazhinappo veendum pani vannal you should think that there is something which causes the fever again and again inside. Now look at the child's eye. This is especially important for children of 1 to 3 or 4 ages. Look for any white spot in the eye, which can be a warning sign of an early cancer called retinoblastoma. Retinoblastoma is cancer that affects the retina. It can lead to some squint. That has to be investigated. But there is a chance that squint can be part of a tumor process. It can be part of retinoblastoma, it can be part of rhabdomyosarcomas muscle tumor. Evident. That's a little bit towards the later stage, but definitely that has to be evaluated. ഒരു white eye reflex എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി കാണും കുട്ടികളിൽ. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധാരണ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ ഒരു ചുമന്ന ഒരു കൃഷ്ണ ഉള്ളിൽ ഒരു ചുമന്ന പാട കാണാം, ചുമന്ന കളർ കാണാം. അതിന് പകരം white eye reflex that will be much more whiter, which is a sign of retinoblastoma. പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്ക്വിന്റ് കോങ്കണ്ണ് വരുന്നു, ഈ കണ്ണിങ്ങോട്ട് ഈ കണ്ണിങ്ങോട്ടായിട്ട് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കണം. ലംബ്, ഈ മുഴകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൊട്ടോറിയസ് സാധനമാണ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മൾ എവിടെ മുഴ കണ്ടാലും അതിനെപ്പറ്റി ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കണം. പക്ഷെ അഡൽട്സ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ലൈപ്പോമ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ പലയിടത്തും കണ്ടേക്കാൻ. കുട്ടികളിൽ ചെറിയൊരു മുഴ, കാലും ഒരു ചെറിയൊരു മുഴ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ ചെറിയൊരു ലിംഫ് നോഡ് പോലെ വരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ അപ്പ് സീരിയസ്ലി. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ലംസ് ആർ TB അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഴുത്തിലൊരു ചെറിയ കഴല പോലെ വരുന്നു. മിക്കവാറും തൊണ്ടയിലത്തെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആയിരിക്കാം. മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഇതെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണം. അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മെനി തിങ്സ് ഇൻ എ ചൈൽഡ്, അതായത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫീവർ ഫോർ മോർ ദാൻ 1-2 ആഴ്ചകൾ പാരസിറ്റമോളോ ക്രോസിനോ കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പനി വരുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ലുക്കീമിയയുടെ ഒരു ആരംഭമായിരിക്കാം. അപ്പൊ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം പനിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയരുത്. 2 ആഴ്ചയൊക്കെ പനി മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പനി ശക്തമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വെയിറ്റ് കുറയുന്ന അപ്പിറ്റൈറ്റ്, കുട്ടിക്ക് നല്ല വിശപ്പുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, അവൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there could be something that is happening inside. വിളറിച്ച വരുന്നു, പാലർ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ that can be a part of leukemias. Unexplained bruises, അറിയാണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തട്ടി, ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒന്ന് തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചുമരുമ്പോൾ തട്ടി, ഉടനെ അവിടെ ചുമന്ന് കല്ലച്ചു വന്നു. There is a bruise that happened with some trivial injury. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തട്ടല് നമുക്കൊരു ഇത് വരേണ്ടതല്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാവാം, ചിലപ്പോൾ അതോടെ ഇതിന്റെ ഒരു ആരംഭം പോലെയൊക്കെയാണ്. അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫാറ്റീഗ്, നല്ലോണം ക്ഷീണം, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ക്ഷീണം. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ക്ഷീണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാണും, എൻ്റെ പിള്ളേർക്കും ഉണ്ട്, അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ തന്നെ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷീണം പോലെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏക്കിംഗ്, വേദന. Muscles and bones are one area in children where tumors are more frequent than in adults. അപ്പൊ ഏക്കിംഗ്, ബോൺസ്, ജോയിന്റ്സ്, ബാക്ക്, ഇതൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ലുക്കീമിയയുടെ പാർട്ടാണ്, ചിലപ്പോൾ ഇത് ബോൺ ട്യൂമറിന്റെ പാർട്ടാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ, കാലും ഒരു സ്വെല്ലിംഗ്, കൈയും ഒരു ഷോൾഡറിന് ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺ ട്യൂമറിന്റെ ഇതായിരിക്കാം. അപ്പൊ എയ്ക്സ്, ലംസ്, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. One of the second commonest cause of cancer in childhood is brain tumor. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രനിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. റിഗ്രഷൻ ഓഫ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ്, വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വളർച്ചയുടെ ചില സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കൊച്ച് ഒരു 6 മാസമല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നടന്നിരുന്ന കൊച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നടക്കാതാകും. പേന കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന കുട്ടി കുറച്ച് പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രോപ്പർലി തന്നെത്താൻ കഴിച്ചിരുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല. നടത്തത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് പോകുന്നു, സ്പീച്ച് ശരിയാവുന്നില്ല, സ്പീച്ച് വായലൊരു കഞ്ഞപ്പ് വരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this could be a forerunner, this could be a warning sign for a brain tumor. എൻലാർജിങ് ഹെഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമില്ല, ബട്ട് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, CSF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരാം. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് സർക്കുലേഷൻ നിൽക്കുകയും അതുവഴിക്ക് അത് തടസ്സപ്പെടുകയും തല പതുക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു എല്ല് ജോയിൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ തല വലുതാവുന്നത്. അതുപോലെ തലയിലത്തെ പ്രഷർ കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോമിറ്റിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ക്രേനിയൽ നെർവ് പാൾസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് ഈ കണ്ണിനെയും വായ, ഇവിടെ കഴുത്തിലത്തെ മസിൽസ്, ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നെർവ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിങ്ങനെ പതുക്കെ വെച്ച് കണ്ണ് മാത്രം അടഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊടുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻ ഒക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ പല സിംറ്റംസും വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ there are so many myths related to childhood cancer that's running around in this community which we need to understand and which we should not believe so much. In childhood cancers treat ചെയ്തിട്ട് സർവൈവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ survivors are disease carriers and pose health risk to others. This is a myth. They are not disease carriers and cancer is not a contagious disease. ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല. ഒരു ബാക്ടീരിയ വഴിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് അല്ലാതെ. പിന്നെ എല്ലാ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസേഴ്സും ജനറ്റിക്കലി ആ കുട്ടികൾ ജനറ്റിക്കലി ഇൻഫീരിയർ ആകും, അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണെന്നൊരു ധാരണ വരാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ജനറ്റിക്കലി ഫെമിലിയർ, അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലം. Only a very few percentage, like around 5 or 7% of children have some genetic problem associated with that. ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ലോങ് ടേം സർവൈവൽ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മിത്ത് ഉണ്ട്. അത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള, അത് അത്ര പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല. 2 out of the 3 childhood cancer survivors have increased risk of late effects and secondary cancers, which is in linked to life expectancy. ലേറ്റ് ഇഫക്ട്സ് കാരണമാണെന്ന് പലരും പറയുന്നു. അതായത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം. ലേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെയർ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സർവൈവൽ ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവൺ ആണ്.
അപ്പൊ ക്യാൻസർ സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ സർവൈവലും അവരുടെ അതേ ഏജിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സർവൈവലും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർഡ്. അവരിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരണ്ട എന്നുള്ള ഒരു മിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് റിക്വയർ ഫോളോ അപ്പ്. ആ ഫോളോ അപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, there is a slight chance that the disease could come back. More than that, we need to look for some treatment related effects വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട്, which can be treated properly if identified properly. അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ അത്ര നല്ലതല്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഒക്കെ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ശരിയാവില്ല, മെമ്മറി ശരിയാവില്ല, ബോൺ ട്യൂമർ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല മിഥ്യാധാരണകളും ഉണ്ട്. ചില ട്യൂമേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ പല ഇതുകളുണ്ട്. But most of the survivors, there are some rare incidences, but unfortunately these rare incidences are what gets highlighted. Fortunately, most of the cancer survivors return to activity almost just like their peers, just like their friends. They do not do poorly in the schools and employment. They do very fine in the schools and employment. And they have also excelled in many places. In fact, Olympics also, last Olympics also, we used to see people who have survived cancers winning gold medals also. So anything is possible. Now, children and adolescents, if they develop cancer, should we tell them or not? Some people tell that I am somebody who strongly believes that at an adolescent age group, or even a young adult age group, we should tell them what is happening. Because complete they should get an idea that there is something going on in their cooperation. The things will change and the treatment will become much more easier. They will cope up with the situation much more easier than any adult. So children unfortunately ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിഗ്മ തലയിൽ ഒരു ബാൻഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഉണ്ടാവുമോ, ദാറ്റ് ഐ ആം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ സർവൈവർ, ഐ ഹാഡ് എ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും തലയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദിസ് സ്റ്റിഗ്മ വാസ് there. Fortunately now this stigma is fast going away, that the numbers of cancers have increased and people are much more aware to how to consider, how to involve all these children into all other activities. They are as good as any other children and they can take part in any activity. I missed a slide from I don't know where the slide went. Treatment of childhood cancers. Treatment of childhood cancers are really very complex. The commonest cancer is leukemia. The commonest cancer is leukemia, and our leukemia treatment is predominantly by chemotherapy. Most of the leukemias are treated by around 6 months of intensive chemotherapy, where the parents and children need to stay nearer to the hospital, followed by another 2 years of small dose treatment, which can be done anywhere near to their home. Leukemia treatment almost 2.5 years. Even only 1 week radiation or 2 week radiation. Brain tumor treatment is predominantly surgery with radiation and a small role for chemotherapy. Kidney, liver, neuroblastoma, hepatoblastoma, tumors, lump-sided tumors. All these 3 modalities are equally important: chemotherapy, surgery, radiotherapy. Difference and the difference is based upon the stage, the organ. Some situation chemotherapy surgery, surgery radiation chemotherapy. Look at different. Bone tumors operation has got a very important role together with chemotherapy and in some cases in radiotherapy also. These are the common modalities of treatment. Now, the medicines that is used for most of the pediatric tumors were discovered decades back. There are hardly very few medicines in pediatric cancer treatment, which is really very costly. Almost everything is inexpensive, everything is cheap. The problem is that the treatment goes on for around 6 months. Medicine the cost and the treatment centers are not there all over. Kerala, 50 to 60% of the children diagnosed with a cancer go to regional cancer center Trivandrum to get treated. These 50 to 60% or 700 children are not from Trivandrum. Hardly some 50 to 100 children would be from Trivandrum.
Rest everybody will be from all across the state. They have to travel all the way to Trivandrum and stay there for the 6 months or for this intensive treatment, get the treatment done and come back. Imagine the parents' job and their whereabouts. This is the main challenge in pediatric cancers. Pediatric cancer treatment is unfortunately not available in every nook and corner, just like it's like adult cancer treatment. And wherever treatment is available, all the modalities might not be available. And wherever all the modalities are available, might be stay facilities might not be available. Parents now the jolly quality of care down. Challenges on pediatric cancer survival inferior. This is one disease where it is not due to the deficiency of scientific treatment, but it's the logistic things. The treatment survival. This is one area which can easily be improved by minimal investment. Now, how to prevent cancers? Children, the cancers prevent unlike adults. And these are basically related to some genetic mutations occurring somehow or other in a child. The child was not exposed to any bad habits or any viruses or any other things. But how to prevent cancers? No slide we can basically children are the future adults. The importance of this thing is that if we start teaching children many things, the incidence of cancer in their adulthood can come down. Basically, this is the most important thing. Start training when they are child to avoid many habits. The most important thing is to not smoke. Make it a habit, make it an important point to teach your children not to go into this habit. Problem is that at one age, they will start feeling that this is a heroic thing. That brand has to be taken away from smoking. That has to start happening from home and also reinforced at the school level. One big danger that's coming very fast into our society is drug abuse associated together with smoke. And this is one thing that we need to take up as a major challenge to avoid smoking. Interestingly, let me tell you that this is seeing a lot of successes also. Because once upon a time, around 40, 50 years back, smoking, the danger of smoking was not understood. In the United States data, they say that 50% of the males 40 years back smoked. Currently, the rates have come down to around 10 to 15% by proactive interventions and awareness programs and advertisements and all those things. So currently, the smoking rate has come down very much to 15%. Unfortunately, what happened there was the female smoking increased. So parallelly, if you see the lung cancer scenario in United States, we can see that lung cancer males but females. So smoking is something that we need to forcefully restrict our children from taking up. It can cause not only lung cancer, but a variety of cancers. Almost every organ inside the body is affected with smoking. Now, the other thing that as a children, we need to, there are a few other things that, but as a children, what we need to train them is to be within a healthy weight. We know something called the body mass index. The body mass index, the best body mass index is somewhere in the 18 to 25 range. The body height and weight has to parallel. There are so many calculators available online which we can use for this. Don't allow them to go into overweight and obesity. This can be controlled only at this age. Because once the habit is into the brain, it's difficult to de-addict the brain from eating. At childhood, if they are a little bit lean and thin, it's fine. Don't feed them with too much of things that will make them look chubby and look them much more beautiful. That's not the purpose. We have to maintain them at a certain normal range. Their activities also should be there. Encourage them to play outside. One of the biggest dangers now is that we make them sit inside and watch TV, especially during the COVID time, when the lockdown was still there. Now that the lockdown and everything is relaxed, we have to make them sure that they go out and play, out and jog, out and go for gym, walk.
Do the household work, do something like gardening, etc., etc. Physical activity is mandatory. Eat healthy food. It starts at home. Unfortunately, with the arrival of online food delivery, the kitchens are slowly getting closed in our homes. It has to reopen, and we need to ensure that home food is provided for the children at least 80 to 90% of the week. 1 or 2 meals only from outside would be enough and more for the kids. Ask them to eat more variety of fruits, vegetables, and whole grains, which are really good for health. Also, there should be more of fiber inside, like the bread and all those things, which would improve the digestion and get rid of cancers, especially the colon cancer. Red and processed meat is an addiction for many people abroad, but this has got its own too much of risk associated with it. Restrict the red meat and processed meat usage to a healthy level. There's so many chemicals that's there around in the market and which we are using. Make sure that these things are stored we have to use this for many cleaning purposes. But as much as possible, try to maintain a barrier between our children or even ourselves getting in contact directly with this. Wash the floor, but immediately don't step onto it. Let it dry and clean it, and then only slowly use it. Similarly, make sure that none of these things that we touch with our hands, immediately we touch with our mouth. Washing the hands is very important. Mobile phones, whether they would cause cancer, because children, they are at the young age where they're going to many of the children might be at the stepping stone for getting their first mobiles. Once they get the first mobile, it's going to be an endless journey with their mobiles throughout their life. Whether a mobile phone causes a cancer, nobody knows exactly. There is an increase in the number of cancer, but because we don't know exactly how to prove this, because hardly we get any person who does not use a mobile phone. അത്രയും നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തതിന് ക്യാൻസർ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാറായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരും എന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയാറായിട്ടില്ല. So why not restrict the use of mobile phone for its own purpose? Let them use the mobile phone for whatever is needed for minimum requirement. Partly they will meet their friends at home, at school, and in the playgrounds, and let them enjoy that time directly speaking. It should not be abandoned, it should not be banned at home, but it can be restricted. Radiation and cancer, this is mainly related to adulthood, especially people who are working in the radiation industries and people who might have received radiation from other sources. Now, this is one thing that as parents we can help out. There are few cancers which are transmitted by viruses. Example is cervical cancer, which is transmitted by human papilloma virus, hepatocellular carcinoma, or the liver cancer, which is caused by hepatitis B and C viruses, HIV, etc., etc. There are vaccines currently available for hepatitis B and HPV viruses. The papilloma viruses, hepatitis B, almost most of the children are taking the usual schedule. Unfortunately, HPV vaccine for cervical cancer is yet not into our schedule of immunization, but it's optionally available. So it might be a good practice to tell all our children, especially girls between the age of 11 to 15, to take this human papilloma virus or HPV vaccine to protect them from a cervical cancer in the future. So preferably in the age of 11 to 13, if females, mainly females, but nowadays the use is slowly increasing in males abroad also, but mainly females. If it could be taken, it should be a good practice for children. So this is in short about human childhood cancer awareness, and I think I haven't overstood. This is our heroes. Just one word, just to add to what Father Julius and Father Deljo spoke about Amala wings. Looking into the logistic difficulties that we have started something called the Amala Wings, which is a cancer kid support program to make sure that children complete the treatment. They should not be burdened, their parents should not be burdened from going to far off places to get the treatment when we have
one of the best cancer centers in the state at Amala Cancer Center. We don't want children to travel far and wide, but the biggest logistic difficulty that we find is a facility to stay as well as financial support. The facility to stay, we are slowly evolving, but we have started with a financial support. And currently in the last 1 year, we have treated almost around 25 children with our support programs. And many of them are having their smiles up with us. Thank you very much for the patient listening. I'm happy to answer any questions if needed. Father, back to you, please. Thank you for your class. Saramai, lot of thanks. Lot of thanks, Nai. This is Sheila. അഖില അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും വല്ല ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ കൊടുക്കും ഒരു 5 minutes. Okay. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തോന്നിയത് സാർ ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ പാനിക് ആവരുത്. വെറുതെ ഒരു മുഴ കാണുമ്പോഴേക്കും അയ്യോ ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ അൺനെസസറി പാനിക് ആവാനായിട്ടല്ല സാറ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ധരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അയ്യോ ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. ഗെറ്റ് ഗുഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. അല്ലേ സാറേ? അത് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത്? അതെ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ കഴുത്തിലും മുഴകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു കുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായത്തിൽ കഴുത്തിലൊക്കെ മുഴകൾ കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മുഴ കാണുമ്പോഴേക്കും ഉടനെ അത് ക്യാൻസർ ആണ് ലിംഫോമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ, തൊണ്ടയിലത്തെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു മുഴയായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ അതല്ല അതിനേക്കാളും കൂടി എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു TB പോലെ വല്ലതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അതെ, ആ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടാണ് അതിന്റെ വേണ്ടത്. കൂടുതൽ പേര് യൂട്യൂബിലാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നത്. ഇതില് ടീച്ചേഴ്സാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇതില് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതില് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ സർ. യെസ്. ഈ HPV വാക്സിൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയോ എന്താണ്? HPV വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസുഖത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സെർവിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫീമെയിൽസിൽ കണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും കോമണസ് ക്യാൻസർ ആണ്. ഇന്നത് കുറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബെറ്റർ സാനിറ്റേഷൻ, ഹൈജീൻ ആൻഡ് വാക്സിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഒരു 90% ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വൈറസ് ആണ്. HPV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണ്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി വർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ വാക്സിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് വൈറസ്. അപ്പൊ ആ വൈറസിന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വൈറസിന്റെ എക്സ്പോഷർ ടു ദ സെർവിക്സ് കുറയുന്നു. അങ്ങനെ വാക്സിൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. അത് പ്രിഫറബിളി ഇതൊരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വൈറസ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രിഫറബിളി ദിസ് വാക്സിൻ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബിഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു 11 to 15 years വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇവൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് അപ് ടു 26 years വരെ ആയാലും ഈ വാക്സിൻ എഫിക്കസി ഉണ്ട്. 26 years വരെയും നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വാക്സിൻ എടുപ്പിക്കണം. ഈവൻ നൗ ദേ ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് സ്ലോലി അപ് ടു 45 years എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2 ഡോസാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 3 ഡോസാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത്. 2 ഡോസ് വാക്സിനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഇത് നമുക്ക് അമലയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് വാക്സിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ സാറേ? അതെ, കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ബട്ട് അധികം വൈകാതെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം ആ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ വാക്സിൻ, പക്ഷെ കോവിഡ് കാരണം അവരവരുടെ വാക്സിൻ പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാരണം ലേറ്റ് ആയതാണ്. പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ വരും. അപ്പൊ അത് കോസ്റ്റ് കുറയുന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി അത് ഇന്ത്യൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പോളിസിയുടെ പാർട്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 2000 rupees or something like that.
വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അഖില, യു മേ കണ്ടിന്യൂ. താങ്ക് യു സർ. അവസാനമായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായി മിസ്സസ് സി തോമസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Very good afternoon, good evening to one and all. Today we have attended a very informative session related to a disease which has affected all of us at some stage or the other. Early it was a few people here and there were affected by cancer, but nowadays we find that a lot many people are affected by this disease. But the good part of it is that the research and advancement in technology and everything has led to a lot of advancement in the treatment of this particular disease. And today's class was an absolutely informative class, and I think we have all benefited a lot by hearing Dr. Sunu Siriak about the different ways that we can actually prevent this disease and what we can do to ensure that our children are healthy. And that is exactly what is that is a pain in all our as a parent, as a mother or as a father. That is something which hits all of us when our children get sick. We have seen that as Dr. Sunu said, that awareness, that is something which is absolutely essential. And then early detection and getting the correct treatment. Of course, now it is not very far away. And I'm sure that all those who have listened to this particular seminar have benefited a lot by Dr. Sunu Siriak's words. And now I thank Dr. Sunu Siriak, the resource person, for delivering such a beautiful, for his words, and all the great medical terms were simplified, and it was absolutely, it was a wonderful listening, and we have all understood what we have to do. So thank you, sir, from the bottom of our heart. The Devamada CMI school, the family, our family, thanks you for this particular, for your wonderful session. I also thank Dr. Julius Arakel CMI, the director, Amala Medical College, for arranging this session for the parents and for the teachers of our school. And also the Devamada Educational Department has been instrumental to ensure that there is a coordination between the Amala Medical College and the school. I thank Father Sinto Nangni CMI, Father Sani Puneli Parambal, and for arranging this session for us. And last but not the least, let me thank all the participants, all the parents and the teachers who have gathered here to and been active participants in this particular seminar. Let us we have a lot to take from this seminar, and let us hope we are much better aware citizens as we leave from here. Thank you, sir, from the bottom of our hearts. Thank you very much. Thank you, ma'am. I'd like to say a few words of gratitude to everyone. Thanks to everyone for with us and spending your valuable time.
Let's wind up this session today. I wish you all a pleasant night. Thank you. Okay, thank you, Akhila. Very good. You did well. And Father Sindo, thank you very much. And all others from Devamada Public School. ഞങ്ങളുടെ Mr. Jobin and team made this actualized.